Hi, my name is Muhammad Farhan Bizazadi. Today, we would like to present about occupational safety and health chapter 5, which is fire safety. This is our group member, Ahmad Ikhwan Safwan bin Abdul Hafiz, Muhammad Farhan bin Zazali, it's me, Muhammad Arifin bin Abdullah, and Muhammad Syahriman bin Tumiran. Introduction. The incidents of fire involve A. Equipment, B. Raw materials, C. Process. 2. Location of fire. A. Process, B. In confined spaces, C. In buildings, D. Equipment in buildings, E. External equipment, F. Storage areas or warehouse. 3. Cause of fire. A. Short circuit, B. Equipment failure, C. Welding and metal cutting activities, D. Spill, overflow of flammable liquid gas, C. Overheating, F. Contact with hot surfaces, G. Pipe leakage damage, and H. Intentional burning. 4. Contributing factors. A. Failure, damage of sprinkler system. B. Insufficient water supply for spray system. C. No spray system. D. Human operator error. E. Existence of flammable materials. And F. Breakage of equipment or container. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan mempromosikan atau menerangkan tentang prosedur tindakan kecemasan iaitu Emergency Action Procedure. Setiap jenis kecemasan memerlukan prosedur tindakan kecemasan. Secara amnya, prosedur-prosedur ini boleh dibahagikan kepada 4 jenis prosedur. Prosedur yang pertama ialah Preventive Procedure iaitu prosedur pencegahan, Preventive Procedure, prosedur persediaan, Action Procedure, prosedur tindakan dan juga Recoverment Procedure iaitu prosedur pemulihan. Prosedur pencegahan iaitu Preventive Procedure. Inspection on detection, system equipment and equipment. Pemeriksaan pada kelengkapan dan peralatan sistem pengesan seperti sistem penggera, sistem kebakaran, pengesan asap, tumpahan, kebocoran gas dan sebagainya. Periodic inspection and maintenance of equipment and equipment. Pemeriksaan dan penyelenggaraan berkala pada kelengkapan dan peralatan. Contohnya seperti alat memadam kebakaran, sistem semburan dan sebagainya. Make sure emergency routes and doors are not blocked. Memastikan laluan dan pintu kecemasan tidak dihalang. Dissemination of information and information. Penyebaran maklumat dan informasi kepada penghuni-penghuni bangunan. And next slide. Inventory Procedure. Prosedur persediaan. Prosedur ini bertujuan memastikan pekerja dan anggota tindakan kecemasan telah diberikan latihan dan drill yang mencukupi bagi membolehkan mereka bertindak dengan berkesan apabila diperlukan. Always perform each type of training and drill as well as the evaluation of training results. Melaksanakan setiap jenis latihan dan drill, kekerapan pelaksanaan latihan dan penilaian hasil latihan. Explain clearly and action needs to be taken in the event of an emergency. Menerangkan apa, siapa dan bagaimana sesuatu tindakan perlu diambil apabila berlaku kecemasan. Especially training personnel, protective equipment notifications and communication. Latihan khas, pemakaian kelengkapan perlindungan peribadi, bantuan pertolongan cemas dan menyelamat, penggunaan alat pemadam kebakaran, kelengkapan mengawal tumpahan, membuat pemberitahuan dan berkomunikasi dengan cara yang baik. Seterusnya prosedur persediaan iaitu latihan dan latihan. Arahan dan latihan, instructions and exercise. Perlulah membuat arahan bertulis berkaitan kecemasan seperti jika terdampak api, jika mendengar isyarat pengosongan bangunan, arahan pergerakan keluar dari tempat berkumpul semasa kecemasan, arahan menggunakan peralatan kecemasan dan juga arahan pertolongan cemas. Arahan hendaklah diberikan dengan terang dan jelas serta mudah difahami. Arahan adalah ringkas dan padat dalam bahasa yang mudah difahami, iaitu dalam bahasa Dewi Bahasa. Arahan hendaklah disebarkan kepada semua penghuni dan pelawat sama ada dalam bentuk taliman atau sebagainya. Latihan pengosongan drill perlu dilakukan secara berulang-ulang supaya
Plan bertindak semasa kecemasan difahami dengan teliti dan boleh dilakukan dengan berkesan. Latihan perlulah diubah suai selalu supaya penghuni tidak merasa bosan dan juga boleh mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam. Pekerja-pekerja baru haruslah diberi tunjuk ajar dengan keterangan yang cukup tentang latihan kecemasan supaya mereka memahami dan tahu untuk mengendalikan latihan pengosongan bangunan. Setiap pasukan tindakan kecemasan perlu diberikan latihan khas dalam tugas dan tanggungjawab yang telah ditentukan serta dilatih dengan cara-cara penggunaan kelengkapan. Masa yang dicadangkan untuk penghuni mengosongkan bangunan adalah dalam masa 4 minit. Prosedur ini menerangkan langkah-langkah yang mesti diambil. Procedure of action. Values of an emergency status determine action to be taken. Menilai status kecemasan dan menentukan tahap tindakan yang perlu diambil. Activate an emergency action plan. Mengaktifkan plan bertindak kecemasan. Stop operation. Menghentikan operasi. Building evacuation instruction, arahan pengosongan bangunan. Communicate with other teams, berkomunikasi dengan lain-lain pasukan yang sedang bertindak sewaktu itu ataupun lain-lain agensi yang terlibat seperti bomba. Prosedur tindakan. Make sure the occupants safe. Membunyikan penggerak kebakaran. Tugas ini sesuai dipertanggungjawabkan kepada sesiapa sahaja yang mula-mula ternampak kebakaran atau kecemasan. Maklumat yang perlu diberikan tentang penggerak antaranya jenis dan cara berfungsi, cara ia berbunyi dan kemudahan mendengarnya, jumlah yang perlu dibunyikan, cara untuk menyampaikan maklumat kebakaran kepada pusat kawalan. Menghentikan operasi mesin dan memutuskan bekalan elektrik. Mereka yang dipertanggungjawabkan hendaklah membuat pertimbangan dari semua aspek keselamatan sebelum membuat keputusan sama ada menghentikan sebahagian mesin atau proses serta memutuskan keseluruhan bekalan elektrik. Prosedur pengosongan bangunan diperlukan apabila tempat kerja tersebut berpotensi untuk membahayakan atau mengganggu operasi. Pengosongan diperlukan apabila berlaku kebakaran, tumpahan bahan toksik atau kebocoran gas beracun, kebocoran dan sebaran sinar X-ray atau nuklear, ancaman bom, banjir besar, gempa bumi dan bahaya runtuhan serta penyebaran wabak penyakit. Prosedur pengosongan bangunan. Mengarahkan semua penghuni dan mereka-mereka yang tidak terlibat dalam pasukan bertindak kecemasan membuat pengosongan bangunan. Memastikan penghuni mampu menyelamatkan diri mereka sendiri daripada bahaya dengan mengambil kira mereka yang kurang upaya. Mengarahkan supaya pintu dan tingkap ditutup. Membuat pemeriksaan seluruh kawasan di kawasan jagaannya seperti tandas, stor dan di tempat-tempat yang terpencil agar tidak ada penghuni. Prosedur pengosongan bangunan. Bergerak dengan tenang. Mereka perlulah bergerak dengan tenang dan pantas mengikut laluan keluar yang telah ditetapkan oleh petugas-petugas yang bertanggungjawab. Okey, kemudian saya akan serahkan slide seterusnya kepada kawan saya. Recovery procedure. Do an investigation into the incident, make lost value, restore operation, tell the authorities or insurance, maintain the welfare of employers involved in emergencies. Assembly point. Why are fire assembly point important? Fire are often high-stress situations and some people will respond with panic. Therefore, it is essential that people are guided to a gathering place to prevent them from scattering. If people scatter, it will impact on the head count and your nominal roll call, which may result in emergency personnel making an unnecessary and dangerous trip back into the building. 8 factors to consider. There are many factors to consider when deciding on a suitable assembly point, as simply plugging a meeting point, such in the car park outside, could lead to great difficulties being encountered in a real fire scenario. First, size. The main thing to remember is that the location of your assembly point
will differ depending on the size and layout on your buildings and where the escape road ends. Second, access. You must also try and consider any staff with mobility issues and assess how far they should be expected to travel and try to make the journey as quick and convenient for them as possible. 3. Backup. If your assembly point is unable to be used on the day of fire strikes, it is vital that there are backup options available. This to ensure that the fire safety procedure can still go ahead with minimal confusion. 4. Location. Ensure that the assembly point is well signposted and with no dead end. 5. Distance. The assembly point should be a suitable safe distance away from buildings, far enough away to be clear of any possible smoke or heat being generated from the building. 6. Order dangers. Check for any hazard outside of the premise, such as vehicular movement and any of foreseeable risks, and make sure your staff are aware of the potential hazard. 7. Inform and advise. Your employee need to be fully aware of the fire evacuation procedure and also the location of the assembly point and backup assembly point. Ensure that any new staff have been informed of the procedure and assembly point when they begin their job. Lastly, fire wardens. Nominated fire warden will need to attend formal fire warden training, course providing a chance training in the management of fire safety, evacuation procedure, and the use of portable fire extinguisher. Fire wardens will be responsible for leading evacuation procedure and liaising with the emergency service. Emergency Evacuation Plan. Emergency Evacuation Line is a written document which draws out the best, safety and fastest way of escape for person in any premise case of emergency. It covers both imminent or ongoing threat of hazard which could endanger life of occupation of the affected building. Emergency evacuation plans are developed to ensure the safety and most efficient evacuation time of all expected residents of a structure as at the time of emergency. The emergency evacuation plan is a component of the emergency action plan. Note that not all emergency men need evacuation. Hence, the evacuation plan is just developed in case of a rise. The emergency evacuation plan follow a thread of event. This takes us to the next heading. What should your emergency action plan include? First, a preferred method to reporting fire and other emergencies, like public telephone or any other method. Second, an evacuation policy and procedure. Next, emergency escape procedure and route assignment such as floor plan, workplace map, and safe of refuge areas. Name, title, department, and telephone number of individual both within the outside the company to contact for additional information or explanation of duties and responsibilities under the emergency plan. Next, a procedure for employee who remain imperformed or shut down critical plant operation, operate fire extinguisher, or perform other essential service that cannot be shut down for every emergency alarm before evacuation. Lastly, rescue and medical detail for any worker designed to perform them. This is example for emergency evacuation plan. As we can see, this plan is very simple but have many details. For example, emergency evacuation plan have a detail about exit and the way to exit the building. They also have all the floor map of every room. That's all for our presentation today. I hope
I hope you learn something from our video. Until next time, thank you.